Hello and welcome to my channel. In today's video, we are going to learn how to conjugate the verb zijn in the present and past simple. Zijn means to be, and just as in many other languages, it is an irregular verb. Let's start with the conjugations in the present simple. Ik ben. Jij bent. Hij, zij, het is. Wij zijn. Jullie zijn. Zij zijn. Now I will show you a few example sentences. Ik ben Alexia. Jij bent blij. Hij is dokter. Het is 2 uur. Let's now have a look at the conjugations in the past simple. Ik was. Jij was. Hij, zij, het was. Wij waren. Jullie waren. Zij waren. Ik was in de bibliotheek. Jij was op vakantie. Wij waren vroeger buren. That's it for this lesson. Don't forget to practice this because practice makes perfect. If you found this video useful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more Dutch language lessons. I'll see you in the next one. Tot ziens!